ومش اي حاجه La chose la plus difficile à laquelle j'ai dû faire face, c'est que j'ai dû faire face à mon père et à sa violence. Et à ne pas être comme lui un jour, pour pas rater ma vie. Et c'est quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps, tout seul. C'est personnel la question. L'épreuve la plus difficile que j'ai dû faire face, c'est dernièrement, j'ai appris dernièrement, il y a peut-être 2 mois, quoi, que mon père n'était pas mon père. Et je crois que c'est des choses que j'ai... Et étant seule avec mon fils, je m'étais jamais imaginé à quel point ça pouvait être dur de ne pas connaître ses origines, ses racines, d'où on venait, quoi. C'est ça qui est le plus difficile pour moi. Je me dévoile en plus. A prova mais difícil da minha vida foi não ter a minha mãe. Não tive carinho de chegar a casa e dizer a palavra mãe e não ter apoio, querer algo que pudesse ter e não tive. E isso, para mim, é uma recordação muito má que eu guardo comigo. Foi a minha infância, a parte má. No tive amor. El momento más difícil de mi vida fue estar 3 años en la cárcel, entre los 21 años y los 24. Creo que el más difícil fue salir y encontrarme con que mis amigos y mi compañero no estaban. He aprendido a reponerme, a estar de pie de nuevo, a volver a tener ganas de ser feliz. Alors l'épreuve la plus difficile, ça je vais dire des choses que je ne dis pas à grand monde. Alors ça a été l'incarcération de ma fille aînée en Italie et un combat de tous les jours pour la faire sortir de prison. Et ce que ça m'a appris particulièrement, c'est qu'on peut donner sa vie pour ses enfants. Parce qu'à l'époque, je voulais être emprisonnée à sa place. La preuve la plus dure, c'était suite. C'est pas mon amputation, c'était suite à mon amputation à reconquérir le monde valide. Puisque quand on a le statut de personne handicapée, on nous interdit des tas de choses, les portes sont fermées. Alors, à un Corse, quand vous lui dites que la porte elle est fermée, il a envie de l'ouvrir. Et quand on m'a dit que je ne pourrais pas être plongeur professionnel, ben j'ai voulu devenir plongeur professionnel. Et le résultat des courses, c'est que je suis sorti major de promotion devant des valides. Donc je pense que ça a été une épreuve très très dure à dépasser. Mais de l'avoir dépassé, ça m'a fait grandir. The hardest thing in my life is to face tsunami and losing everything I have, like my beloved family. So day after day, life becomes so empty for me. But because I still have brother, then I feel I have to live for him at least. والله البكاني الحرب قتلوا عمي ده شقوا مين بطنه رموه في النار واغتصبوا اخواتي 2 شالهم لا اللي جهتهم ما بعرفها في عندي جنين مرضى 6 شهور دقوه بالشجره وقدامي اسمه ده عندنا امام كله علي احمد الله يرحمه ده كان انسان بوسيني بالدين والصداقه الزول ده نار مشتعل رموه في النار ده مؤسفه بكاني اليوم ذاك ស្ថានភាពរស់នៅក្នុងសម័យប៉ុលពតថងខ្ញុំថងប្រជាជនខ្មែរក្នុងសម័យនោះគឺយើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែនៅ
សម័យប៉ុលពតនេះក្នុងវ័យខ្ញុំ14 15ឆ្នាំនេះគឺជាកម្លាំងពិសេសដូច្នេះការងាររបស់ខ្ញុំធ្ងន់ណាស់រឿងដែលខ្ញុំចាំមិនភ្លេចនេះគឺគេសម្រាប់មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំហើយគឺជាអំពើមួយដ៏ឃោរឃៅបំផុតគឺមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំគាត់ឈឺហើយគាត់ពេលគាត់ចូលទៅសម្រាប់គាត់ស្លាប់គេទៅវាយគាត់ 4-5 ទៅបងហើយបាទគេដឹងថាគាត់ស្លាប់ហើយដូច្នេះយើងថាអំពើឃោរឃៅទៅលើមនុស្សស្លាប់ទៅទៀតដូច្នេះយើងគិតបើយើងគិតឲ្យដល់វិញការធ្វើទារុណកម្មរហូតដល់មនុស្សស្លាប់ហើយនេះតើមនុស្សនៅជានៅរូបដែលកំពុងធ្វើការនេះត្រូវទទួលទារុណកម្មប៉ុន្មាន kuri njyewe mu buzima bwanjye bwose ikintu preuve naho narahuye nazo ni intambara kandi icyo intambara ntabwo natekerezaga ko umuntu ashobora kwanga undi bigeze cyane noneho umuturanye ko twebwe nibyo byatubayeho ntabwo nashoboraga gutekereza ko umuntu yahinduka ukamubona uko atari kandi byanyigishije kwitondera abantu bose uko bemeze kose simbiteho cyane nkita ku byanjye nta wundi muntu nitayeho. Значит, испытание в моей жизни – это война. А чему я научилась за эти годы? Так, наверное, прощать. Наверное, многие удивлятся, почему я или подобные мне женщины, прошедшие этот путь войны, страданий, потерь, и вдруг говорят о прощении. Я прощаю. Как бы жизнь меня научила прощать. Даже маленький момент, когда меня, казалось бы, об этом говорить и не говорить. Вот 3 сентября меня и моего мужа похитили. Даже тогда там, в тот момент, когда я не знала, что со мной будет, я уже простила тех, кто на меня написал, тех, кто меня забрал, я их простила. សម្រាប់ខ្ញុំពេលវេលាដែលពិបាកបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលខ្ញុំនៅវិទូចកាលពីមុនគឺខ្ញុំរើសអេចាយនៅលើចាក់សម្រាមហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកបំផុតក្នុងការនិយាយទៅវាពិបាកនិយាយគឺវាពិបាកហ្មងគឺថាយើងនៅទូចអញ្ចឹងហើយយើងអត់ស្គាល់ដូចថាញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់មានអីគ្រប់គ្រាន់ដូចកូនគេអ្នកជីវភាពទូធាដែលយើងមួយថ្ងៃចេញពីព្រលឹមទល់ព្រលប់គឺយើងគិតយើងស្គាល់ថាកំណោសម្រាមយើងស្គាល់ថាយើងធ្វើម៉េចយើងស្គាល់ថារបស់អេចាយធ្វើម៉េចដើម្បីរកលុយឲ្យបានខ្ញុំឲ្យគ្រួសាររបស់យើងទាំងថ្ងៃទាំងយប់ទោះបែកញើសទោះអីក៏មិនហ៊ានធ្ងោដែរទោះមុតដៃមុតជើងឬក៏ហេវបាយមិនក៏យើងទ្រាំជួនកាលអត់បាយមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហ្នឹងទៅក៏យើងទ្រាំដែរហ្នឹងវាអ្វីដែលពិបាកបំផុតវាអត់ទឹកអត់បាយវាក្តៅវាអីចឹងហើយយើងនៅទូចផងយើងទ្រាំនៅលើចាក់សម្រាមគឺវាពិបាកបំផុត El momento más difícil fue haber estado sin trabajo durante muchos meses y tratar, y eso me marcó mucho para cuando después en mi vida tuve la necesidad de sacar gente, de tomar gente, el impacto que genera en un ser humano la falta de trabajo. Creo que eso es el más terrible de la vida. What has affected me the most difficult, I think, I don't want to go on about this divorce thing, but we were married for 20 years and the rejection of the divorce, my wife was a psychologist and she found somebody else that was more in line with her keeping, and the understanding that I wasn't necessarily the right person for her was difficult. And largely because for me it was rather unexpected. I didn't see it coming, and it's not something that I subscribe to. So I found that very stressful. Pues en mi vida lo más difícil fue tener mi esposo. Y pues no me fue bien.
y no, o sea, lo que aprendo es que no vuelvo a repetir la misma lección con él y con nadie prácticamente. Pues no lo vuelvo a repetir porque él tomaba mucho, me golpeaba y pues no lo repito otra vez. Una de las cosas más difíciles que viví fue mi separación. Yo tuve 6 años de novia. A los 22 años, ahora tengo 26, entonces hace 4 años atrás, me separé de este chico. Fue difícil porque llegué a la casa donde vivíamos juntos hacía 1 año y estaba con otra chica, ¿no? Estaba cenando a la luz de la vela. Esa situación no fue difícil, la pude manejar muy bien. De hecho, ni siquiera me enojé. Simplemente hablé con él, la chica se fue y decidimos separarnos. Pero lo más difícil fue enfrentarme conmigo, porque hasta ahora había vivido para alguien. Y aprendí, después de esa separación, que uno a veces dedica al otro lo que no puede dedicarse uno. Por miedos, por enfrentarse con cosas que uno tiene que mejorar. Y lo más difícil fue eso, fue encontrarme otra vez conmigo, ver qué quería para mí y decidir solo por mí y para mí. Of course, as a female, I had my baggage to deal with. I went through child marriage. When I was 12 years old, I was married off to somebody. And coming out of that, which is the greatest disaster one can have in India, to have a broken marriage. And that also having a child marriage. And that was a nightmare to go through, to go through that threat of my education was on threat. If I had gone into a family way, I had to leave my education. And I was too young to decide, and I had the whole conservative family as a backdrop ready to suck me, that you are a female, you are a body, you're supposed to be having a childbearing process, and you take care of the house, and you cook, and so on. That was one reality. What helped me and what I do not know, I was too young to decide that, but one thing was clear, that I was seeking something deeper and higher in life. And whenever there was an opening, I fought for it and I stood for that dream. And whenever it was needed, I said very clear no. And I took the consequences, of course. That was the heaviest moment of my life to go through. But when I look back now, I feel that there was hardly any price I have paid for. When I look at the back in my time, was the time that I have experienced that was hard for me. It was when I was diagnosed, because I was pregnant at the same time, and I was living with my parents, of which they were not ready to accept my pregnancy as well. So the difficult time I had was, how was I going to tell them that now I'm also HIV positive? That was a difficult time. And also, when I had to disclose to my mother, it was Sunday morning, she was getting ready to go to church, and I made her a cup of tea, of which that's something I never did in my life, but I made her a cup of tea, and then I took it to her room. She was busy getting dressed, and then that's when I told her that I was HIV positive. And I was so surprised that she gave me a big hug, because I was very scared of my mother. She's one person who always shouts in everything. She always like shout. So I was also scared. So she gave me a big hug, and then she told me that, no, I'm not going to throw you out of the house because you are HIV positive, and I'm going to take care of you and your child, so just be happy. And then she's the one who encouraged me to get out there as well, to get more information about HIV and AIDS. Bon, alors j'étais élevée par mes grands-parents. Et ça, c'était... J'ai connu le paradis sur Terre, vraiment, jusqu'à 5 ans. Arrivée à Paris, je ne connaissais pas la langue, j'ai appris 2-3 mots. Alors, par exemple, quels étaient mes liens avec mes parents? C'est que je disais monsieur, papa et madame, maman. Parce que je croyais que c'était leur nom. Ils m'ont dit, écoute, arrête de faire ça, on dit papa, maman. Je dis, bon, papa, maman, c'est un prénom, c'est tout. Et un jour, en sortant avec maman dans la rue, je me rappelle à Paris, c'était rue Réaumur. Je regarde maman comme enfant, que j'avais tant
tant appris à ce que c'était qu'aimer et de recevoir l'amour. Je dis, maman, pourquoi tu ne m'aimes pas? Ma mère m'a répondu, tu es ma fille. Tu es ma fille, alors je t'aime. Mais je ne t'ai pas voulu. Et devant cette révélation, devant le courage de cette femme, devant cette vérité, c'était fini, j'étais construite pour la vie. La pire épreuve, je crois que je la porte depuis mon enfance, c'est la disparition de mon frère aîné. Il avait 1 an et quelques mois, plus que moi. On vivait pratiquement comme des jumeaux. Et ce frère a été emporté par la mer. J'étais pas présent, mon père et ma mère étaient là, et un de mes frères. Et on n'a jamais retrouvé le corps. Aujourd'hui encore, il m'arrive d'en rêver. Il est parti, j'avais 15 ans, il en avait 16 et quelques mois. Aujourd'hui encore, chaque fois qu'il me vient en rêve, il me dit des choses et je lui dis, attends, je t'arrête, dis-moi d'abord où tu étais tout ce temps-là. Donc c'est une béance qui reste encore ouverte jusqu'à aujourd'hui. Moje najteže iskustvo, teže od rata je bilo nedavno kad sam izgubio dijete. To je najduži i najteži period u mom životu. Tu nema nekih posebnih izvlačenja, iskustava, to je tragičan događaj, to je nešto najgore što čovjek u životu može da doživi. Roditelj da izgubi dijete, to je najtragičnije što se može desiti živom čovjeku na planeti. Well, I've already discussed the fact that our 2 children being diagnosed as terminally ill that's without any doubt the most challenging experience of my life. As I said, Sophie's dead 4 years. Passed away 4 years ago. Aoife's 9. I think we're still in that experience, so I still think we're learning from that experience. And until, I suppose, Aoife has finally passed away, that experience is still a challenge. What I've learned to date from it is that we're all going to die at some point in time. And to see your 2 children die at such an early age. But at the same time, although Sophie had a very, very short life, she was six years, she had a very happy life. She was very, very happy. And, if you can pack an awful lot of happiness into 6 years, for me, the lesson to be learned from that is it's better than packing a load of misery into 70 years. Det som har varit jobbigast i mitt liv, det var nog när min mamma fick stroke när hon var 69 år bara. Och hon har varit en väldigt alert och full fart på henne jämt. Och så blev det bara pangbom. Sen satt hon i rullstol i 9 år i paket. Och det var väldigt jobbigt för att hela tiden det här dåliga samvetet att jag borde åka och hälsa på mamma. Jag borde ta hand om mamma och den biten. Men det var en jobbig period och i början efter några månader då sa läkarna att den här natten kommer hon att dö för att hon hade så dåliga värden. Så att vi var där allihopa, hela familjen stod där och de sa att nu är det liksom inte mycket kvar och då är man snabb i tanken och tänker och så börjar man förbereda sig mentalt att nu går mamma bort. Och då ska vi vända henne en sista gång. Och då vaknar hon upp och så tittar hon på oss allihopa, alla 7 och så säger alla 6 står runt omkring och säger vad är det här för patrask? Nu vill jag ha kaffe, säger hon. Och det var så jobbigt för då hade man först ställt in sig på att hon skulle dö. Och sen så vaknar hon till och sen lever hon i 8,5 år till. Och det blev en konstig händelse att det var så mycket motstridiga känslor där. Samtidigt som man då hade tänkt att hon skulle dö så lever hon vidare och det var ju jättebra det men ändå var det väldigt jobbigt att ta det. Och sen resten av de här åren var tunga. Att se sin mamma som har varit så jättealert
sitta som hon gjorde och behöva bli bytt på och matad och rullad i rullstol och så. Så att det var skönt när hon fick det och jag är glad att jag fanns med henne då och att jag även fick vara med när min pappa dog. Det var bra. I don't know if I can say that there's been one hard point, but I'm a very emotional person and I tend to go very up and down. And I tend to have very high highs and very low lows. And when I'm low, I stop believing in myself and I stop believing in the world. And I can't think of why I should care about anything. And I lived in Spain for a year and I taught small Spanish children English. And I lived in this beautiful town and I had this very idyllic existence and I was dreadfully unhappy. I was bored, I was alone, I was hating teaching English, I was bad at it. And all I did was spend time sort of alone and in pain and hating myself that I couldn't enjoy my life when there are so many people who have so little. And I'm so blessed. But you don't get to pick, and maybe that's sort of the curse of living in the first world, if you want to call it that, or the developed world, is things that maybe don't matter take over your life. I don't know. L'expérience la plus difficile, c'était il y a 6 ans, j'ai eu une tumeur au cerveau et le jour où je l'ai appris, j'ai fait un IRM à Istanbul et le médecin m'a tout de suite dit vous avez une tumeur au cerveau. Et donc je suis sortie dans la rue avec beaucoup de circulation comme c'est à Istanbul et je me suis dit bon maintenant qu'est-ce que je vais faire, j'ai une tumeur au cerveau et tout le monde bouge autour de moi et je vais mourir. C'est ça. Et j'ai appelé mon mari qui, lui, était occupé avec ses affaires. Il y avait beaucoup de bruit où il était. Il n'entendait pas ce que je disais. Et donc, je me suis trouvée seule et je me dis, ça y est, je vais mourir. Voilà. C'était... toute cette expérience, d'ailleurs, a été la plus difficile et aussi la meilleure dans ma vie, je dois dire. Les deux. Parce que le résultat a été que une fois que j'ai été opérée, ma vie a complètement changé. J'ai changé mon mode de vie, j'ai commencé à faire exactement ce que je voulais faire. J'ai arrêté de voir les gens que je n'avais pas envie de voir. Et je pense que c'était une expérience la plus mauvaise, mais la meilleure aussi en même temps. Oh, look, I don't like talking about all the bad things because I just like to... If you dwell on them too much, they bite you. I'm over it. I just think that I've been here for 2 years in this job and I've done nothing but counsel and I haven't seen any positive outcomes in some areas. And it's sad that some people can't change or choose not to change because it's frightening to change. Because you don't know whether the family is going to support you with change. So for me, all my teachings, everything that's happened in bad for me is sexual abuse, incest, domestic violence, the mental anguish, the removal, my mother's death, being disowned, even my own daughter being taken away. These things are lessons that I've looked at them as lessons. If I have to dwell on them as a victim, I would not survive today. But I choose to teach other people that you can change your life if you have those that are strong enough to support you and you have the strength in your values, beliefs, your identity, your spirituality. You can achieve anything. The most difficult time I had to face in my life was when I had to completely end a relationship with somebody that I really El problema más difícil ovviamente es la muerte de mi hija, ¿no? La cosa più difficile non è accettare gli altri, ma accettare se stesso per come uno è. C'était de quitter mes parents. J'ai quitté la Je suis arrivée en France toute seule. J'ai pleuré.
Honestly, going through cancer treatment and getting that diagnosis. I think the most difficult moment was when my brother died. Et depuis, je m'efforce de tenir comme je peux, Yo te comme un preguntaba, roseau qui ¿cómo plie hago para parfois, superar? mais je tiens. Me llamo Graciela Eusebio Quinteros. My name is Bruno Lucio Dino Ferrato Hensen. Mon prénom, c'est Jacqueline, mais les amis m'appellent Jacou. Les autres gens m'appellent Madame Bertrand, parce que c'était le nom de mon mari. Zovem se Dušanka Bešević, imam 22 godine, rođena sam u Prištini, živim u Prištini I studiram. I'm 34 years old, sailing around the world. Originally from Rhodesia, somewhere in Africa, and now living on a yacht, cruising the planet. Tengo 52 años, soy argentina, de la provincia de Santa Fe. Tengo 8 hijos, 5 nietos y una hija discapacitada. 今年是49岁，58年生人，1958年生人。现在原来在林业局上班，黑白水林业局。现住丽江，黑白水工程公司。其他的没有了。Ah oui, mon âge. Eh bien, j'ai 90 ans depuis le mois de janvier. Et puis, voilà, je pense que comme ça, mon portrait est à peu près complet. Najteža stvar koju sam... Najteže iskustvo u mom životu je iskustvo kome... Ne znam da li bih pričala o tome uopšte, a postoji, mislim, to mi je najteže. I didn't have a lot of experience of war because here was some very interesting war in Kosovo, you know. It was not a war like war, it was just criminals were getting inside the houses of people and taking money and everything and killing them, of course, so very bad massacres and everything. But my experience of war, it's strange, but it's very nice because it was a bombing time. I was 15 years old. We were sitting all night on the I forgot the word. The thing that is in Serbian most bridge, bridge, and we were sitting all night in a bridge. We were taking this shirt's target and we were waiting to bomb us. I mean, stupid things, but it was nice because all people were there and everything was happening every night. And I had a really nice time. And sirens, you know, at 7 o'clock, first time I had a boyfriend in that time, and when there was a siren, for example, at 7 o'clock, I started, we start to kiss somewhere, you know. It was interesting. I mean, first experience and that was a big love, you know, and it was good. I had a really nice time in war. Stupid, but it's like that. Moje najteže iskustvo u životu je bila droga. Sad to znam zato što sam prošla sve to i završila sa tim, sad sam dobro, tako da sad znam da je to stvarno najgore iskustvo u mom životu koje mi je potpuno okrenulo život u jedan drugi pravac. There start a very bad experience in life with bad people, with criminals, with
the worst things, the hell thing, the hell. You are, every person which is taking heroin, it's Lucifer, it's devil. You are in love with devil. Like you are in love with some person, and that is your obsession, like some psychopath or something. You like some psycho. You love somebody too much, and you kill for that person, or you do everything. It's the same. You love that, and you do everything for that, and normally you do because that is a devil. I'm sure that is a devil. You start to do very bad things. It's the same like to take a knife and to cut yourself and everything. Just pain, and you like pain, you love pain. I mean, it's sick. Like everyone who takes drugs. You start to hate all of that life. And if you are strong and clever, you will get out. If you are not, you will still stay there. Now I know when I see some people that are still taking drugs, I think how they didn't get it still. And I feel good, but in some way I feel bad because I would like to help them. But I think I feel big in that moment that I get it. I understood it. What is that? I understood that is a very bad thing that I don't live with that, and they still think that is wow, something super. So I'm glad that I get it. It's very important for my life. My happiness is to wake up in the morning, to drink coffee, and to not care for that. How will I get money to take drug? What will happen? I'm bad, I'm sick, oh my God. I have pain everywhere in my body. Now I can wake up like a princess. 那个时候啊，就是说经历最大磨难的时候，是吧？那个时候曾经也是磨难，也就是最困难的时候，就是所以说参与这个盗窃、抢劫，反正就是抢，就是形成那个角度。对生活还比较失望一点，反正是做监狱也是生活，反正是对不对？抓住就抓住，抓不住反正也就是得到一点点，就是得到一些，但是搞到了以后还是挥霍了，瞎整也是，也就是这么一种欲望，所以说导致这以后的监狱的这个结果。小时候想的时候就是想到当兵，最后还是如愿以偿。当兵以后，在部队上比较失望一点，所以说退伍以后就是分配到林业局。林业局以后呢，反正又工作又不太景气，所以说我就回到老家，参与这个抢劫。车匪路霸属于那个时候93年的时候，车匪路霸参与抢劫，被判刑6年，第一次，第二次是判刑10年，曾经转监狱吧，服刑几个监狱。具体的讲一下，就是93年82年那个时候，2次吧，都是以我为首，6、7个人吧，以我为首，就是抢车匪路霸。因为北方雾天多，冬天雾天多哈，就是车没有办法跑，一辆一辆的就劫他，抢他，就是逼着这个司机把钱拿出来吧，就是
司机，就是这种概况。但是干的时间长了，总是要哈，从这引起重视吧。这个警察就那样你就开始这什么，一到5天的时候就开始出动了，所以说就这种情况。确实我对那个渔夫参谋长家那姑娘确实是印象好，那姑娘相当温柔。就那次一坐了监狱，那就是最痛苦的时候，又失去了她，那是最难受的时候，那真正的掉眼泪，那是，也就是这些，其他的也掉眼泪的时候，我很少掉眼泪。我想是让他们好好的学习吧。我当兵的时候就说过，没有文化确实是什么着。我就是因为没有文化比较低一点，所以说吧，我落到今天的地步。不然的话，我那个时候体干还有希望的，在部队行业的时候。所以说，我的欲望就是让他们好好的学，是吧？弥补自己的现在的这些缺陷吧。也就是这样啊，我的心态就是这样。我现在的心愿就是多挣一点钱，供着2个孩子之后读书。结束吧，考上大学以后再什么以后也就是这样吧，你说对不对？你现在你心愿也就是这些吧。Mi mamá tuvo 2 matrimonios. El primero el matrimonio fue toda gente, mis hermanos son blancos, de tez blanca, ojos verdes, rubios. Y yo soy hija de segundo matrimonio de mamá, en la cual mi padre es originario y bueno, nacimos de este color de piel y a la cual dentro de la familia me sentí siempre muy discriminada. Y me crié a través del golpe y de pronto el golpe me hizo, cuando cumplí los 15 años pensé que ya era grande y me fui de mi casa y la vida me enseñó que lo más lindo que hay en la vida es que pelear por una familia, ¿no? Por eso hoy peleo por mi familia. Conocí lo que se le llama la militancia política desde muy joven y me dediqué a ser militante desde muy joven, a los 16 años, y enfrentar riesgos y no riesgos que de pronto me hicieron crecer a los golpes, ¿no? La vida, la sociedad me hizo ver eso, ¿no? Por allá por el 87, 89, donde aquí en la Argentina había cambios, giros políticos y pensé que pensaba la revolución. El 19-20 del 2001, por ejemplo. Es así lo sentí yo y me sentí, pero súper feliz, ¿no? Pensando que íbamos a cambiar, que íbamos a ser todos iguales, que no tendríamos que estar pidiendo más limosna, que íbamos a despropiar todo a los que mucho tienen, que es el capitalismo, que acá en la Argentina sobreabunda, más incorporados los que vienen de afuera, no inclusive ustedes, sino el gran capital, ¿no? Los que vienen e invierten su dinero, que es a través del sudor de los trabajadores, ¿no? ¿Qué es lo más difícil de decirle a mis hijos? Que yo lo cambiaría a ellos por la revolución armada de mi pueblo. Y porque ellos no me entenderían. Y yo creo que si ellos tienen que entender que si yo me voy, que muchas veces se lo explico, ¿no? Que si yo estoy peleando porque ellos me dicen, mamá, ya estás vieja, no vayas más a las marchas y les explico que no hay que derrotarse, no sentirse derrotados, sino hay que seguir peleándola y que peleo por otra sociedad diferente. Les cuesta entender eso a ellos, muchísimo. En mi caso, yo no voy a decir que mis hijos son delincuentes, pero que ellos creen que el trabajo
si trabajás para algo, si no, no. No, el trabajo te reivindica a no pedir, a no arrodillarte, a poder ser solidario, a saber que tenés que pelear por una causa. Ese es el tema. Muchas veces yo no quiero meter mucho lo que yo pienso porque todo el mundo piensa que me voy siempre para un tema más armado, como lo pienso, que es una política armada. Pero yo pienso así, mi dignidad, la dignidad mía, no la voy a negociar. J'ai beaucoup milité pour l'émancipation de la femme. Je faisais partie d'un planning familial et nous recevions des femmes et on leur expliquait, c'était à l'époque où il n'y avait pas la pilule, et on leur expliquait comment ils pouvaient se protéger de grossesses non désirées. Et puis il n'y avait pas que ça, les femmes étaient à cette époque, quand j'étais jeune, les femmes étaient soumises à leur mari quand elles avaient un mari, ou alors à leurs parents, ou alors à des patrons. Et les femmes, c'est encore pas terminé, elles ne sont pas encore complètement libérées. Voilà, et il faut continuer. Moi, je crois que j'ai été une femme libre parce que je n'ai pas fait attention à ce que pensaient les gens de moi. À un tournant de ma vie où je suis partie vivre en communauté, je sais que ça n'a pas plu beaucoup à mes parents et à des amis et tout. Il y en a qui m'ont tourné le dos, il y en a d'autres qui ça leur a fait plaisir, mais c'était une part de liberté. Je pense que ça a été très bien pour moi. Les jeunes et moi, on a dit il faut trouver une maison à la campagne. Alors on a trouvé une maison à la campagne et on était 5 ou 6 là à vivre ensemble. Et ça a été vraiment une liberté pour tout le monde. Parce que personne n'avait rien à nous dire, sauf les gendarmes. Parce qu'ils venaient nous surveiller. Il y avait la route qui passait au-dessus de la maison. Et alors, ils passaient au ralenti, puis ils regardaient ce qui se passait. Et puis, on était ce qu'on appelait des babacools. Les garçons avec les cheveux longs et tout. Mais on s'assumait. Moi, je payais le loyer, mais les jeunes, ils faisaient un jardin, ils plantaient des légumes, on avait des poules et des lapins, on mangeait de la viande comme ça, et puis, c'était vraiment une liberté. Mais j'ai dû faire des bêtises aussi. Des choses illégales. On a fait des manifs contre la guerre, contre l'armée. À ce moment-là, il y avait ce qu'on appelait des objecteurs de conscience. Des Français qui refusaient de faire le service militaire, qui était obligatoire. Et alors, on faisait des manifestations dans la ville, et on manifestait des choses qui étaient défendues. Alors, on avait toujours les gendarmes ou les policiers à notre trousse, mais c'était très réjouissant, je trouve. Il y avait un comité contre la guerre d'Algérie dont le siège était chez moi. Et on distribuait des journaux qui étaient imprimés à Paris. Et je suis allée 2 fois en chercher. J'ai fait le voyage par le train, chercher ces journaux. Et après, ils ont pu nous les envoyer dans des plis comme un paquet ordinaire. Et alors, on les diffusait un peu sur le département. Ça s'appelait Témoignages et documents. Et déjà, à ce moment-là, on racontait les horreurs qu'il y avait eu, les tortures, les massacres qu'avait fait l'armée française. Des choses affreuses, horribles. Alors, dans ces journaux, on racontait tout ça. Donc, il était interdit, ce journal. Une grande leçon, c'est que, comme tous les êtres humains, je suis toute petite. Je n'ai pas compris grand-chose. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Je crois que tout le monde est confronté à
cette réalité, quoi, que nous sommes imparfaits et que nous avons besoin de progresser. Et c'est jamais fini. C'est un travail qui finit qu'avec la mort. Et encore peut-être que ça continue après. Is there life after death? For me personally, yes. Perhaps everyone's got a different experience coming to them after death, but personally I've left my body. I've seen my body lying in a mangled heap after a car accident. I had an experience with angelic beings. I've had different experiences traveling through Brazil, visiting a spiritual healer of crazy experiences of, I don't know how to put them into words, but there's definitely life after death for me in this body, in this mind, and I'm looking forward to it because what I experienced was amazing. The hardest time in my life was probably when I broke my back, lying in hospital, spending 6 months in hospital with all funny pipes coming out of your body and coming straight from working on a beautiful yacht and surfing and diving and having a really good lifestyle. That was hard. And what I learned from that was patience and realizing there's more to life than what we think. There's so much more to life. And just seeing a different dimension to life. And that comes from, for me personally, from the hardship of learning how to cope in a wheelchair and still living on a yacht. I believe personally I've had many godly, spiritual experiences, and especially sailing sometimes in the middle of nowhere. I had a friend once who didn't believe in God. Sailing through the Indian Ocean, we got caught in a really big storm. I told him to go to the front of the boat, wave his fist in the air, and scream, "I don't believe in God." And there's no way he'd do it. What can I change? I mean, if I could have bionic legs now and get rid of these sticks, yes, I would change that, but that's not realistic. Right here, right now. I don't think I'd change anything at the moment. Maybe right now the weather. So my message to the planet basically is to be happy, keep striving, never give up. And there's no such word as can't. Anything can be done. And I think anything can be done with joy. And I think one of the biggest things is appreciation. Appreciate what you have at all times. After 7 years now of being in a wheelchair, I've done more in life being in a chair than out of a chair. I still surf, I sail the world, I free dive. After many people said I couldn't do that. And I think that comes from connecting with nature, connecting with the energy of life. Because we're all disabled in some way on the planet, spiritually, mentally, or physically. I got the easy part. But for the people of the planet, it's just be cool. Séance de